ஓகே, இவ்வளோ நேரம் மீட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கேன், எனக்கு தெரில. மீட் பண்ணி வச்சு பேசியிருந்திருக்கேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி வந்து தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே. சவுண்ட்லாம் கேட்குது. ஓகே, செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ வாங்க, இன்றைக்கி ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியில் என்ன பண்ண போகிறோன்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? நம்ம வந்து போன இதில் வந்து கிளாஸ் வந்து ஒரு 2 இது நம்ம என்ன இதுன்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஃபுல் பஃப் கொடுத்தாங்க, நம்மளாம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால நான் மாற்றிட்டேன். நான் மாற்றி கிரிஃபிண்டோர் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு 2 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோம், இன்னொரு இது போயிட்டுருக்கு. வாங்க அப்படி ஓடுவோம். இங்கே எது இருக்குது, நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்கா பார்க்கலாம். இது ஓரளவுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. கொஞ்சம் இன்னைக்கு நிறைய கொஞ்சம் மிஷன்ஸ் நம்ம வந்து போவோம், ஸ்டோரிக்கு ஸ்டோரி போயிட்டே இருப்போம் தொடர்ந்து. மெயின் மிஷனா, அதில் மெயின் மிஷன் அப்படியே ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே போவோம். இந்த இடத்துக்கு இடத்தையும் வந்தேன் நான். இவ்வளோ தூரம் வந்தும் சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே அங்கே இருக்கா ஃபயர்? ஓகே, இந்த இது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் நமக்கு அன்லாக் ஆகிடுச்சு. இங்கே இருக்கானே. ஓகே, இது கீழே இங்கே இருக்கு நினைக்கிறேன். இந்த சிலை ஏதாவது பண்ணுமா? இல்லை, இது அமைதியாக தான் இருக்கு. இது எதுவும் இல்லை. சரி, ஓகே. போனலாம் வச்சுருக்காங்க. ஓகே. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. மறைஞ்சிட்டா பாருங்க. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker.
I would trust no one else to pair me with a wand. Okay, I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okay, entry. ஆப்ஷன் கொடுத்து புது லாக் வந்திருக்கு. Revelio. Lumos. Revelio. ஓகே, இது ஒரு மாதிரி மாறுது. Accio. Levioso. Revelio. Lumos. ஓகே, சரி ஒரு Revelio. இவங்க ரூம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கல. Revelio. இங்கே தான் இருக்கு. Revelio. Lumos. Revelio. இதுக்கெல்லாம் லெவல் வரல நம்ம. ஓகே, உள்ளதா இருக்கு, அந்த சைடில் இருக்கு, அது நம்ம போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறப்ப. அதனால பின்னாடி பார்த்துப்போம். Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things Reparo? right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic.
I'll start on the task right away, Professor. Revelio. இங்கே எதுவும் சவுண்ட்லாம் வரல. ஓகே அவ்வளோதான் பறக்க விட்டு விளையாடிட்டு. This is the right area. Wonder where the flying page is. Revelio. எதுவும் தெரியல. Lumos. Revelio. Leviosa. ஏதோ இந்த சிலை தான் உடஞ்சிருக்கு. சரி பண்ணணும். ஆனால் அந்த ஸ்பெல்லு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது கலர் தி ஃப்ளைங் broken statue. Leviosa. Revelio. சரிங்க, நம்ம அந்த சைடு போய் பார்க்கலாம். A flying page must be around here somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. அப்புறமா இது If you பண்ணிப்போம். do பேசுறது ஒரு find நாள் all கேட்ட of my பார்த்துக்கலாம். gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. Lumos. Leviosa.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Lumos. Revelio. ஓகே அந்த பக்கம் இருக்கிறது இங்கே எப்படி காமிக்குதா? ஓகே ஓகே. Lumos. Levioso. Accio. எப்படி எடுக்கிறது இது? என்ன பண்ணுறது? Revelio. கொஞ்சம் வேற இடத்துக்கு போய் Keep an eye பார்க்கலாம். on high places around the school for Zenobia's gobstones. இது மேலே தான் இருக்கும் நினைக்கிறேங்க. Revelio. இங்கே சவுண்ட் கேட்குது. உள்ளே எங்கேயாவது இருக்கும் நினைக்கிறேன். சவுண்டு கேட்குது அங்கே. இது இன்னும் மேலே போகணும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே போடுறது சுற்றி கீழே இறங்குறது தான் வருது. அது ஒரு சைடில் இருக்குது. இங்கே இடங்களை சுற்றி தேடி போகிறதுக்குள்ளே இதுவாகிடும் போல நமக்கு. என்ன இது வேற எதுக்கே போகுது? இது இங்கே இல்லையே. ஓகே இங்கே போகணும் நான். ஏதோ கலெக்ட் இருக்கு. கலெக்ஷன்ஸ் அது நான் எடுத்து வச்ச கலெக்ஷன்ஸை பார்க்குறேன். என்னது தெரியலையே. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வேறு ஏதாவது இருக்கா? ரீலா இதுவா?
ஓகே இதில் எதுவும் இல்லை. அடுத்த ரோலை போட்டு அடுத்த ரோலை போடுவோம். ஸ்பைடர் ஸ்பைடர் இல்லை. ஓகே அது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்ட் ஃபஸ்ட்டுக்கு. Sebastian took that dueling loss rather gamely.
இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் திறக்க மாட்டேங்குது. இந்த கதவு எப்படி திறக்கிறது தெரியல. நம்ம இங்கே போய் பார்ப்போம். I'd better keep an eye on Okay, high the places one around like the I school see. for Zenobia's gobstones. Lumos. Revelio. Leviosa. ஏய் செம்மையாக இருக்கு. திடீர்னு வந்துச்சு. இப்போ இவ்வளோ நேரம் இல்லாமல் வந்தது. ஓ ஓ நல்லாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ். திடீர்னு படியெலாம் வந்து குறுக்கில் சக்ஸஸ்னு வருது. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. ஓ இந்த மாதிரி இருக்குமா அது சின்னதா? Revelio. I've always said that travel broadens the mind. I'd better keep an eye on padre. high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. ஒத்த கண்ணாடி ஏதோ இருக்கு. இங்கே நிறைய இருக்கு போல இது. ஓகே ஒன்று கலெக்ட் பண்ணி இப்போதைக்கு எதுவும் சவுண்ட் வரல. Revelio. இங்கே எதுவும் வரல. இங்கே உள்ளே தான் வந்துருந்தது. அது நின்றுச்சான்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த சிலை தான் காரணம் நினைக்கிறேன். ஓகே வரல. இப்போ இந்த மூலையில் ஏதாவது வருதா? எதுவும் இப்போதைக்கு வரல. ஓகே நம்ம அப்படியே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுவோம். இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது. இதில் இது பக்கம் தான் நினைக்கிறேன். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இங்கே ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Revelio. எக்கடா வச்சுருக்கீங்க?
இதுக்குள்ள தான் எங்கேயும் இருக்கு. நான் எங்க பார்த்துட்டேன். Oh, that's one of Yes, Zenobia's Malik. gobstones. I hardly see what all the fuss is about. ஐயோ இதுவா? வேற எங்க இருக்கு? அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆல் போயிட்டு டக்குனேன். இந்த இங்க இருக்கு. ஆக்சுவலி இதுக்கு தான் நான் மேலே போனேன். 80 மீட்டரில் இங்கே ஒன்று இருக்குது. இதை எடுத்துகிட்டு நான் அதை அப்புறமா ட்ரை பண்ணுவோம். குதிக்க முடியாதா? சேஃபாக வச்சுருக்காங்க. I'd better keep an eye Actually, on another high places load around of- the school for Ayyo. Zenobia's gobstones. இது சின்னது இல்லை, பெரிய இடம் இது. மேலே இருக்கு பார்த்துட்டேன். Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. இங்கே ஒரு வழி இருந்திருக்கு. நான் சுற்றிட்டு போயிருந்திருக்கேன். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. பார்த்துட்டேன். Just one more gobstone. இது மேலே வச்சிருக்கான். என்ன திடீர்னு செயின் தானே டன்னு வருது. Revelio. Accio. Levioso. மேலே தான் இருக்கா ஒரு வேலை? இல்லை 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 இல்லை, கீழே தான் இங்கே இருக்கு. இது இருக்கு. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. மேலே I should go நின்று and போய் see பார்த்துட்டு her. வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம். Revelio. இது வேற எங்கேயோ வருது கீழே. ஓகே, மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். இது நம்ம போனோடனே தானாக வந்து இறங்குச்சு. டக்குனு Revelio. ஏதோ கிளாஸ் தான் போல். இது வரதுக்கு இடம் அப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன். சரி, நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துக்கு.
flying page must be around here somewhere. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் போலியே. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Revelio. Lumos. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. பார்த்துட்டேன். Accio. Got it. இப்படி தான் பண்ணோம். தெரியல போனாடி கவனிக்கல சரியாது. Revelio. மேலே ஏதோ பந்தது இப்போ வரும் போதே தெரிஞ்சுது. இங்கே பந்தது பார்த்தேன். I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. பண்ணிட்டோம். எலும்புகள்லாம் சேர்த்து வச்சு ஏதோ பசில் மாதிரிலாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஏதோ இதுக்காக தான் கொடுப்பேன். ஆனால் பாலை சரி பண்ண சொல்கிறேன்னா நல்ல விஷயம் இது. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Okay. Revelio.
It's a relief to finally have an answer. பேஜ் பறக்குதா பாப்பு நல்லா பறக்கும் போதெல்லாம் பிடிச்சி சுத்தணும் போல. Hogsmeade is the only hallway in the village. மேலே ஏதோ இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். That's one way to. Oh dear, I shall get in trouble. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That is That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Okay, வேற ஏதாவது I suppose கேட்கலாம். I could நம்ம help டக்குனு இது if பண்ணுவோம். I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get more books. Got it. Only 4 more to go. Accio! Revelio! Accio! Revelio! Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Yes. இன்னும் ஒண்ணே ஒன்று. What are you up to now? That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio! எதுவுமே இங்கே இல்லை நினைக்கிறேன். இந்த இடம் அமைதியான இடம் போல. அமைதியாக தான் இருக்கு. ஏன் சவுண்ட் கேட்குது? எங்கே இருக்கு? இங்கே கேட்குது முன்னாடி. இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்துட்டேன். வெளியே தெரியாமல் போயிடும். இங்கே ஒரு சவுண்ட் கேட்குது. இந்த பக்கம் தான் கேட்குது. முன்னாடி இல்லையே, தூரமாக போகுது. கீழே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கீழேனா அந்த சைடில் எங்கேயாவது இருக்கும். வேறு இங்கே எல்லாம் இது நினைக்கிறேன். எகிரி குதிப்பா, குதிக்க மாட்டான். இங்கே எங்கேயாவது இருக்கா, அதாவது இருக்கா பார்க்கலாம். செஸ்ட் இருக்குது. கண்ணாடி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே இந்த பட்டாம்பூச்சி எடுத்துட்டு வந்து இப்போ அதுதானே. என்ன லைப்ரரிக்குள்ளே தான் எதாவது காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு. உஷா உஷுன்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்குமாமே. உஷு அதான் இருக்கு.
ஆப்ஷன் சொல்ல மாட்டேன், அமைதியாக தான் இருக்குது. Revelio. அந்த பக்கம் இருக்க போல. இங்கே நம்ம போயிட்டு நம்ம அந்த பட்டாம்பூச்சி தூக்கிட்டு வருவோம். இதோ இங்கே தான் இருக்கு. Lumos. ஓடியா ஓடியா சொல்ல குட்டி. சர்ச் Revelio. இங்கே இது பின்னாடி தான் அந்த சைடில் இருக்கு. அமைதியாக இருக்கிறதுக்காக இடம் பாருங்க. ஒரு 2 டோரு, கொஞ்சம் கேப் கொடுத்து. ஓகே. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone. Revelio. மியூசிக் போட்டு இருந்தானுங்களா உனக்கு? இதை பார்த்தா ஒரு மர்மமாக இருக்கு. போன Hello, looking for me? அதை காமிச்சு Revelio. நிறைய இருக்கும் போல. இங்க இது ஒன்று இருக்கு. லாக் பிடிச்சிருக்காங்க. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. வெளியே கூட்டு போறாங்க. பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு. ஹாக்வர்ட்ஸ் விட்டு வெளியே வரும்ல இப்போ. ஹாக்வர்ட்ஸ் I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me.
I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hey, என்னது? Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Hey, சவுண்ட் விடுது. நல்லா இருக்கு. பட்டர்ஃப்ளையை பற்றி ஏதோ சும்மா சொல்கிற மாதிரி சொல்லி கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு From the சொல்கிறாங்க. forbidden forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I ஏய், heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. கிரிஃபின் மாதிரியா? Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. ஏன் இங்கே எல்லா கிளாஸ் பசங்களும் தனியாக ஒன்றா இருக்காங்க? That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. செம்மையாக இருக்கு. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than Oh. I had thought. I will say, while I certainly இதுக்கு தானே can பறந்து agree with மறைஞ்சிட்டு. class, much can be gleaned outside of the castle walls. ஏதாவது கரெக்ட் பண்ணதான்னு பார்த்தா இல்லை. எல்லாக்கா உட்காந்து ரசிக்கிறீங்களாடா? ஏதாவது மேஜிக் பண்ணி தூக்கி தள்ளி விடுற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival. சரி சரி எடுத்துட்டு போகிறேன். துள்ளி துள்ளி குதிக்காதீங்க. Everything was so new and unfamiliar. லேக்கா. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And Okay. getting out of the castle and exploring helped me to Nice. adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. ஏதோ சிம்பிள் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏ வா பக்கத்துல. அங்கே நான் வரக்கூடாதா? நீ வா பக்கத்துல. புச்சு புச்சுட்டு இருக்கிற அடியிலே. ஹாய். ஓடி போய் மறைஞ்சிச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறைஞ்சிச்சு. நோ டைம் வர்றானுங்க. கொஞ்ச நேரம் விளையாட விடுறாங்களே. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. இவர் தானே? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you.
Mr. Moon, a demigod. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Reparo. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for parties, and you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Okay, map கொடுத்துட்டாங்க. Build a map. Is the new reversal hex really so sinister? Okay. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. இது கொடுப்போம். காசு இல்லையா அது? ஃப்ரீயா? தொலை 30-90 ஏதோ கேட்குறான். If you're interested, feel free to take a இதெல்லாம் look வந்து around அப்புறமா at வாங்குறேன். the rest of my inventory.
ஒரு சேல் பண்ணால் எனக்கு காசு வந்து கிடைக்கும் இந்த கேஸை. ஓகே 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 ஓகே, விற்றா காசு கிடைக்கிறது. Hi. வாங்க மைக்கேல் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஓகே, அடுத்தது இந்த இடத்துக்கு Hi Michael V. Welcome to Chennai Gamers Folded Hands. இந்த இடத்துக்கு போய் பார்ப்போம். இந்த இடத்துல என்ன வைக்கிறாங்க? இதான் கதுவாப்பா. என்ன பெல் ஸ்டிக் அம்பர் நம்ம மணி அடிக்கல, அவனே I'll be right with. It's you. Just a moment, please. அவனே ஓடி அடிச்சிருக்காங்க. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. நான் காதல Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Okay. No. Perfect. Already one வச்சிருக்கேன்டா கையில. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. சரி, இதெல்லாம் வந்த மாதிரி ஏதாவது சம்பவம் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க இதுலயும். ஹரி பாட்டில் மாதிரி அப்படியே பிடிச்சி போட்டாருங்களா? Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. ஏதோ குச்சியில கம்பியை சுத்தி வச்சிருக்கான். அது Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. என்ன ஸ்டிக் இப்படி இருக்கு? ஓகே, நானே பண்ணலாமா அதை? Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed.
intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Curious indeed. How intriguing. Okay, கலர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறைய கொடுக்குற மாதிரி. Curious indeed. முறுக்கு குச்சி. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. இந்த ஸ்டிக் வைக்கிறதுனே தெரியல. இது கலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா வரும்னு பார்க்குறேன். Curious indeed. How intriguing. இதே வச்சுக்கிறதா கொடுத்தாங்க நல்லா. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Okay. Revelio. பவர் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா?
Jotra contained Paniton. சூப்பர் ப்ரோ. ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அது நல்ல ஃபாஸ்ட் அது. கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். வேறு ஒன்றும் இருக்கா? வெளியே இருக்க மாதிரி சவுண்ட் கேட்குது. எது இது? Revelio. சும்மா தொட்டேன். என்ன நல்லா அப்படின்ட்டு ஒரு இடமே வருது. Revelio. வெளியே தான் இருக்க நினைக்கிறேன். சவுண்டு வெளியே கேட்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. எங்கெங்க ஓகே, அடுத்த இது வந்துச்சு. இங்கே இதுலேயே பார்க்கணுமா? அடுத்தது மெடிசன் இது மாதிரி எதை போட்டிருக்கு. இதுவும் இருக்குது. இங்கே இருக்குது. இங்கே ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் இது ஒன்று பார்க்கணுமா? அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும். বলুন বলুন பேச முடியாதா உங்ககிட்ட? அவ்வளோதான். பாம்பு போட்டு ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொரு மாதிரி இந்த மாதிரி பாம்பு வச்சு போகும். சும்மா எட்டி பார்த்து Don't push போட்டது. புஷ் பண்ணிட்டேன். சாரி. புஷ் பண்ணா இங்கே தான் வச்சிருக்காங்களே. இங்கே கேன் மிஸ்டேக். யாரா சூப்பரா பண்ணியிருக்கானுங்க. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Longman. Potion பத்தில சொல்ல Not that போறாங்களா? she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough.
As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? இதெல்லாம் ஃப்ரீ காஸ்ட் தான் இப்போதைக்கு நமக்கு செய்யறதான இது. Feel free to take a look at the rest of my அப்படியே காசு inventory, போட்டாங்க விட்டீங்களா? or come back another time if you're in a rush today. ஓகே, நம்ம இதுவும் வாங்கிக்கலாமா? ஓகே, தேவையான பொருட்கள் அனைத்தும் இருக்கிறது. 1200 அது. இதெல்லாம் அப்புறம் பின்னாடி பார்ப்போம். நம்ம இப்போதைக்கு காசு Rebellion. என்ன பண்ற? ஏதோ திருட்டு வேலை பண்றான் பாருங்க. லைட் இந்த கியர்லாம் நிறைய வந்துச்சுல, அதெல்லாம் பார்த்துருமா? கை உரை வந்திருக்கு ஒன்று மாற்றிக்கிட்டோம். அடுத்தது கண்ணாடி. கண்ணாடி என்ன கண்ணாடி? என்னது இது? என்ன பண்ணையா அது? அட வாங்கல, தேர்ந்தெடுக்க சொன்னீங்க. தேர்ந்தெடுத்துட்டு இப்படிலாம் டிசைன்லாம் போட்டுக்கலாமா இதில்? தெரிஞ்சுன்னா வேறு மாடல் எடுத்துட்டு இருப்பேன். இது பிறகு ஊசி குத்துற மாதிரி இல்லையே. ஆந்த இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆந்த இருக்கு அதில். எனக்கு இந்த ஆந்தை பிடித்திருக்கிற ஆந்தையை வைத்துக் கொள்வோம். போச்சாச்சா? தலையில் மாற்றலாமா வேணாம்? வேறுட்டும். ஸ்காப் இது ஒன்று வந்துருக்கு, அன்லாக் பண்ண முடியாது. இது என்னது? உள்ள அடைய தலையில் போட்டுக்கிட்டே சுற்றலாமா? அதை நல்லா தான் இருக்கே. ஓகே, அவ்வளோதான். இங்கே வேறு ஏதாவது காமிக்குதா? இது அந்த 3 ஐட்டம் அங்கே நம்ம எடுத்தது. அந்த இதெல்லாம் இதில் தான் இருக்க மாதிரி காமிச்சது, ஒன்றும் காணும். சரி, ஓகே. அடுத்தது கலெக்ஷன்ஸ். நான் அப்புறமோட பார்த்துல பிரச்சனை தான். இதுக்கு எதுவும் வந்துருக்கு. கிளைம் படிக்கலாம் இதை. ஓகே, இது கிளைம் படிக்கலாம். இது பண்ண முடியாது, இது இன்னும் வரல. இதுவும் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது கை உரை கிடச்சிருக்கு, கண்ணாடி கிடச்சிருக்கா? போட்டு பொம்மா போயிட்டு கிடச்சதா இல்லை சும்மா அன்லாக் ஆச்சா? அவ்வளோதானா? கிடைக்கல. வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா அது கலெக்ஷன் இது. சரி, ஓகே. ஓகே, அடுத்து நம்ம போக வேண்டிய இடம் வந்து இங்கே தான் இருக்கு. இது இன்னொரு இடம் பார்க்க வேண்டியது.
எடுக்க முடியாதா அப்படியே பார்க்கலாமா Revelio. புக்கு பாருங்க இந்த போது Revelio. ஏதோ இருக்கு இந்த சைடு தான் அந்த ஒரு தோட்டத்தை பற்றியா இன்னும் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் எலி ஓடி போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஃபஸ்ட்டாக ஓடுது ஹாய் இல்லைங்க அந்த எலி ஓடுது எங்கே போச்சு Revelio. Accio. இங்கே கீழே ஒரு பெட்டி பார்த்தேன் குதிக்க முடியுது போகிறேன் இங்கே அது போய் கண்ணு போட்டான் நீந்த முடியுதா ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீந்துற மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க கேமில் பரவாயில்லையே ஸ்லோவாக தான் நீந்துறான் நீச்சல் பயிற்சி தேவைப்படுது Well, hello there. லைட்டு இதில் முட்டிக்கிச்சுன்னா நவர மாட்டேன் டக்குன்னு கேரக்டர் Pardon me, sir. I'm here for the seeds, Professor. கண்ணை பார்த்து பயந்துடாதீங்க Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Ingredients. இதெல்லாம் அப்புறம் வாங்கிப்போம் அப்புறம் பார்த்து போதெல்லாம் இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங் அதுக்கு ஏதோ இருக்குது உங்களை இல்லையா இங்கே 15க்கு 1 சரி என்னையே பார்த்துட்டு இருக்க நீ Lumos. என்னையே பார்த்துட்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாக பார்க்குறது பின்னாடி தானே பண்ணுவேன் மாட்டிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் தந்துச்சு சரி ஓகே அடுத்தது எங்க மார்க் ஒண்ணுமே ஆகல 12 டேமேஜா நல்லா காய்ச்சா Revelio. உள்ள ஒன்று இருக்கு
அங்க ஒரு நோட் ஏதோ ஏதோ போறது. Revelio. Revelio. இல்ல அந்த பக்கம் வெளியே தான் இருக்கு. வெளியே இங்கே போகலாம். அங்க ஒரு சவுண்ட் வேற வந்துச்சு. ஆக்சுவலி இது உள்ள ஒன்று என்ன வைக்கிறீங்க நீங்க? ஏன் பேச முடியல உங்ககிட்டலாம்? Revelio. Lumos. Revelio. அது சவுண்ட் வரல இங்க. இப்படி தான் வரல. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. என்னாச்சு? மாஸ்டர்ஸ்ல ஊருக்குள்ள வருது. Draw it away from the building! Away from the village! ஏய் விட்டுல உடைக்காதடா. இன்னும் ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! அப்போ ஒன்லி டாக்கிங் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் போல. இது ஓகே. எதற்குள்ள வந்தால் தான் அந்த இது டாக் டாச் கொடுக்கண்டா. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! இந்த வாங்க நல்லா இருக்குது கிடைக்குது. Took him long enough. I reckon we need to make sure he stays that way. Accio. வாங்கிக்க. நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மேஜிக்கு. ஹலோ நரோனா என்ன திடீர்னு ஏதோ பண்றான்? மொத்தமா இஷ்டம். Goodness, a second troll.
Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Okay, repair damage. Ooh, okay, நம்ம போறோம். யார் அதே டேடி. இப்போ புதுசா கத்துக்கிற டெக்னிக் யூஸ் பண்றது. Singer to worry about. Reparo. இந்த ஐட்டம் செஞ்சாச்சு. Lucky they didn't do more damage. ஓ வீடியோ சரி பண்றான் சூப்பர் We were just talking about you. நல்லா எதுமே கேட்க மாட்டேது. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. Costumes. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? ஸ்டார்டிங் மட்டும் ஒன்று ஃப்ரீயாக மட்டும் கொடுப்பீங்க எப்போ பார்த்தாலும் அப்புறம் பணத்தை கொடுன்னு கேட்பானுங்க சொல்ல அதுக்கப்புறம் எல்லாம் காசு இதெல்லாம் இதை சொல்லி தராங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. இதெல்லாம் வர இல்லை லெவல் 10 வந்ததா வருமோ ஓகே ஓடு வேகமா ஓடு என்ன மறுபடியும் ஏதாவது
said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. What can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Revelio. Revelio. Accio.
I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Okay, we must turn to the common room tonight. Open field. ஓகே நமக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு. இது கொஞ்சம் மாதிரி இல்லையா அந்த நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த அது Revelio. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து எவ்வளோ நேரம் 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. லைவ் வந்து முடிச்சுக்கலாமா பார்க்குறேன். இல்லை இந்த ஒரு கொஸ்ட் மட்டும் போயிட்டு என்னென்னு பார்த்துட்டு அது வந்துடுவோம். இல்லையே மேலே ஏறி போகிற மாதிரி இதில் இருக்கு. திடீர்னு சதக்கிட்டு போகிறோம். Revelio. Handy resource indeed. கொஞ்சம் ரொம்ப தூரம் சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கு. பக்கத்தில் ட்ராவல் இருக்கும், ஓடி போயிடும். It doesn't matter. It matters to me. Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a Hogwarts treasure? Very well. I shall take... Revelio.
Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Levioso. Accio. Revelio. Levioso. Accio. I don't think I'm ready for this just yet. Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against Troll. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sam. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Revelio. Revelio. Accio. Reparo. Revelio.
Furioso. Accio. Reparo. Revelio. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? முடிக்க போறாங்க. Revelio. Revelio. This stairwell looks promising. Professor Weasley is a marvelous Lumos. Never required them to write raw inches of parchments on a topic they're necessary. Everyone knows you can't This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Revelio. எதுவுமே நம்ம லாக்ல தான் இருக்கு. இன்னும் எதுவும் வரல. லாக் ஓப்பன் வந்து தனியாக ஸ்பெல் வரும்ல, அதுக்காக வெயிட் பண்ணக்குள்ள. Revelio. Revelio. always use the door to the right. Distracting myself. Accio. Revelio. இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஓட விட்றாங்க. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not
before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wondering a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. வெள்ளிக்கிழமை நான் நிறைய லூட்லேருந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடும். லூட்லேருந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும். கொஞ்சம்னு சொல்ல முடியாது, நிறைய விட மிஸ் ஆகும். அதெல்லாம் மிஸ் ஆகிடும் கண்டிப்பாக. அதெல்லாம் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு சாவாமல் இருக்கணும். அதில் சாவாமல் தான் இருக்கணும். அதில் I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. ஏங்க பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. நான் அதை லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso! Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know.
I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Victory. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. மறுபடியும் வேண்டி பேசணுமா? Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance.
Leviosa. That's all you've got? Accio. Oh, there goes my wager. Come on. Accio. ஐயோ தப்பா போட்டுட்டேன். யார ஆட்டோ ஊத்துனதுற. You're better than that. Accio. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. தப்பு பண்ணிட்டேன் நிறைய இதுல. Find the one. Accio. Accio. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. That was something. ஓகே அடிக்கணுமா? That's it. Leviosa. Good one. Leviosa. Accio. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Seems I'm out of the tournament, thanks to... You could have gone a bit easier on me.
I trust Mr. Brattleby was able Revelio. to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incarnado. Okay. Good work. எதுக்கு பதில் வந்து விற்க போறேன்ற மாதிரி கேட்குது. ரிப்பேருக்கு பதில் இப்போ ரிப்பேர் வந்து தேவைப்படுங்க. Revelio. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Leviosa. Accio. Accio. Leviosa. ஓகே போயிட்டு வரேன் பாய். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ வந்து லைவ் வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா வந்து டைம் ரொம்ப ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, அடுத்த லைவ் வந்து எல்லாருக்கும் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பாய் பாய். கண்ணை மாற்றணும் முதல்ல. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் பாய் பாய் பாய். அடுத்த லைவில் பார்க்கலாம். வந்து பார்த்தா யாருக்குமே நன்றி. இனி வந்து பார்க்க போகிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன். பாய்.